Hello students, in last lecture we have seen what is the power of I and division of complex numbers. Now in this lecture we take some examples from the textbook, solve examples and some examples from exercise. Okay. First example is write 1 plus 2i into 1 plus 3i into 2 plus I raised to minus 1 in the form of a plus I b. In the form of a plus I b. So we have 1 plus 2i into 1 plus 3i into 2 plus I raised to minus 1. आता ह्या दोघांचं आपण काय घेऊया, रेस टू मायनस 1 म्हणजेच काय असणार आहे, ह्याची पॉवर -1 आहे म्हणजेच हा काय ह्या दोन्ही टर्म्सला काय डिवाइड. सो वी राइट 1 plus 2i divided by 2 plus I. So this is equal to 1 plus 2i, 1 plus 3i चं काय घेऊया, तिथे मल्टिप्लिकेशन आहे, मल्टिप्लिकेशन घेऊया. सो 1 plus 2i into 1 plus 3i. 1 ने पूर्ण ब्रॅकेटला मल्टिप्लाय करायचं, नंतर 2i ने करायचं. सो 1 into 1 plus 3i plus 2i into 1 plus 3i divided by this term as it is. So 1 ने मल्टिप्लाय केलं तर 30 टर्म येणार आहे 1 plus 3i. नंतर 2i ने मल्टिप्लाय करू, 2i into 1 2i, then 2i into 3i. 2 into 3 is 6 and I into I square. Now 2 plus I. So this is 1 plus 3i plus 2i is 5i, then plus 6i square. I square is minus 1 and this is 2 plus I. So this is 1 plus 5i plus 6 into minus 1 is minus 6 divided by 2 plus I. So 1 minus 6 plus 1 minus 6 is minus 5. So is equal to minus 5 plus 5i. Minus 5 and this is plus 5. I divided by this is 2 plus I. इथे काय केलं आपण, मल्टिप्लिकेशन केले. ओके, आता इथे काय आलं, डिव्हिजनच्या फॉर्म मध्ये आले. तो आपण डिव्हिजन घेऊयात. डिव्हिजन करताना काय करायचे, 2 plus i च्या कॉन्जुगेटने काय करायचे, मल्टिप्लाय आणि डिवाइड. सो -5 plus 5i डिवाइडेड बाय 2 plus i. डिव्हिजन करताना ह्याच्या कॉन्जुगेटने आपण काय करणार आहे, मल्टिप्लाय आणि डिवाइड. 2 plus i चा कॉन्जुगेट काय आहे, 2 minus i. आता वरती पण मल्टिप्लिकेशन घ्यायचं आहे आणि खाली पण मल्टिप्लिकेशन घ्यायचं आहे न्यूमरेटर. डिवाइडेड बाय दिस इज 2 plus I into 2 minus I. सो -5 ने मल्टिप्लाय करूयात. -5 into 2 minus I plus 5i into 2 minus I divided by, this is of the form a plus b, a minus b. A plus b, a plus b, a minus b. That's the a square minus b square. So this is a plus b, a minus b. A is 2 square, minus b is I. So I square. Now we multiply this -5 to this whole bracket. -5 into 2 is -10. -5 into -i plus 5i, and this is 5i 2. 5i into 2 is plus 10i plus 5i into -i, minus 5i square. And this is 2 square is 4
and this is I square is minus. So minus 10 plus 5i plus 10i plus 5i plus 10i is 15i, and this is minus 5 into I square is minus 1. So this is 4 minus of minus is plus 1. And this is minus 10 plus 15i, and this is minus 5 into minus 1 is plus 5 divided by 4 plus 1 is 5. So minus 10 and this is plus 5. That is the answer, minus 5 plus 15i divided by 5. So now we will take 5 from these two terms common. 5 कॉमन घेतलं तर इथे काय राहील मायनस 1 प्लस इथे काय राहील 15 मधनं 5 कॉमन घेतलं तर 3i and divided by this 5. So 5 get cancelled. What is the answer? Minus 1 plus 3i. So this is of the form a plus ib, where this is of the form a plus ib, where a is equal to minus 1 and b is equal to 3. Okay, कळलंय? टू plus 3i into 2 minus 3i. Next I have 1 plus 2i into minus 2 plus I. And third we have 1 plus I into 1 minus I raised to minus 1. ओके, ह्या दोघांचं काय करायचं, मल्टिप्लिकेशन करायचं. 2 ने पुढच्या पूर्ण ब्रॅकेटला मल्टिप्लाय करायचं, नंतर प्लस 3i ने मल्टिप्लाय करायचं. सेम इथे तसेच करायचं. इथे काय येणार आहे, डिव्हिजन घ्यावे लागेल तुम्हाला. 1 प्लस आय इंटू 1 मायनस आय रेस टू मायनस 1. रेस टू मायनस 1 म्हणजे ती टर्म काय असणार आहे, 1 प्लस आयला डिवाइड असणार, इज इक्वल टू 1 प्लस आय डिवायडेड बाय 1 मायनस आय. हे काय करायचं आहे, नंतर 1 मायनस आयच्या कॉन्जुगेटने मल्टिप्लाय आणि डिवाइड करायचं. हे सोडवता. नंतर आपण ॲक्टिव्हिटी पाहूयात. टेक्स्टबुक मधली आहे ॲक्टिव्हिटी. एक्सप्रेस 1 upon I plus 2 upon I square plus 3 upon I cube plus 5 upon I raised to 4 in the form of a plus I b, in the form of a plus I b. ओके, 1 upon I काय असणार आहे, 1 upon I, 1 upon I खाली I आहे, तर I चा कॉन्जुगेट काय असेल, प्लस I चा कॉन्जुगेट मायनस I ने आपण काय करायचं, मल्टिप्लाय आणि डिवाइड करायचं. I च्या कॉन्जुगेटने मल्टिप्लाय आणि डिवाइड करणार आहोत. I चा कॉन्जुगेट आहे मायनस I, मायनस I ने काय करायचं, मल्टिप्लाय आणि डिवाइड. सो 1 इंटू मायनस I इज minus I into minus I is minus I square. So this is minus minus get cancelled, I upon I square. I square is minus 1. So this is minus I. So 1 upon I काय आलेलं आहे, minus I. नेक्स्ट आहे 2 upon I square. 2 upon I square. I square is minus 1. So this is value minus 2. Next आहे 3 upon I cube. 3 upon I cube is minus I. So this is minus 3 divided by I लिहूयात. म्हणजेच मायनस 3 इंटू 1 अपॉन आय येईल. 1 अपॉन आय काय आहे,
minus I. So minus 3. 1 upon I is minus I. So this is minus minus plus, and 3 into I is 3I. So 3 upon I cube is 3I. Next I have 5 upon I raised to 4. 5 upon I raised to 4 is 1. So this is 5. So therefore 1 upon I plus 2 upon I square plus 3 upon I cube plus 5 upon I raised to 4 is equal to 1 upon I is minus I plus 2 upon I square is minus 2, and this is 3 upon I cube is plus 3I, and this is 5 upon I raised to 4 is 5. So this is minus I plus minus is minus. This is plus 3I. This is plus 5. Now this is minus I and this is plus 3I. Answer is 2I. Minus 2 and plus 5. So this is 3. So we have an answer 3 plus 2I in the form of A plus BI or A plus IB, where A is equal to 3 and B is equal to 2. If A and B are real, A and B are real, and I raised to 4 plus 3I into A plus I minus 1B plus 5I cube is equal to 0, then find A and B. Then find A and B. So we have an equation I raised to 4 plus 3I plus 3I into A plus I minus 1 into B plus 5I cube is equal to 0. I raised to 4 is 1 plus 3I into A plus I minus 1 into B plus 5I cube is minus I is equal to 0. 0 ला आपण 0 कॉम्प्लेक्स नंबरच्या फॉर्म मध्ये लिहूयात. 0 प्लस 0I. आता इथे A ने ह्या ब्रॅकेटला मल्टिप्लाय करूयात, B ने इथे मल्टिप्लाय करूयात. हे मल्टिप्लिकेशन घेऊयात. Therefore 1 into A is A plus 3I into A 3AI plus B into I is BI minus 1 into B minus B, and this is plus 5 into minus I. Plus 5 into minus I is minus 5I is equal to 0 plus 0I. So therefore now we have some real parts and some imaginary parts. We combine the real part here, A, and this is minus B in one bracket, and in second bracket imaginary parts plus 3A, and this is plus B, and this is minus 5. हे सगळ्यांना I काय आहे, कॉमन आहे. इथे लक्षात प्लस 3A plus B minus 5 into I is equal to 0 plus 0I. So here real part, here imaginary part. We compare the or equating the real and imaginary parts. Equating real and imaginary parts. We get A minus B is equal to 0 and 3A plus B minus 5 is equal to 0. So therefore A minus B is equal to 0 means
मायनस बी पलीकडे नेला तर काय होईल प्लस बी. ए इज इक्वल टू काय होईल बी. आणि इकडे काय आहे ए इज इक्वल टू बी. सो वी पुट द व्हॅल्यू ऑफ बी ॲज ए. सो हिअर 3a प्लस बी इज a minus 5 is equal to 0. So 3a plus a is 4a minus 5 is equal to 0. So therefore 4a is equal to 5. A is equal to 5 upon 4. This is a. A and b are equal. So their values are a is equal to b is equal to 5 by 4. A and b are this 5 by 4 this. तुम्ही घरी करा होमवर्क. I into 4 plus 3i divided by 1 minus I express in the form a plus I b. काय करायचं आय ने सुरुवातीला मल्टिप्लाय करून घ्यायचं. नंतर 1 मायनस आयचा कॉन्जुगेट 1 प्लस आयने काय करायचं मल्टिप्लाय आणि डिवाइड करायचे. हे फर्स्ट असेल. सेकंड घ्या एक्सप्रेस मायनस रूट 5 प्लस 2 इंटू रूट ऑफ मायनस 4 plus 1 minus under root of minus 9 plus 2 plus 3i into 2 minus 3i in the form of a plus ib. येईल करता under root of minus 4 means under root of minus 4 is 2i and this under root of minus 9 is 3i. and हे तर केलं हे तुम्हाला होमवर्कलाच मी आत्ताच दिलेलं आहे. हे तिथं जे आन्सर येईल ते डायरेक्ट लिहिलं तरी चालेल नाहीतर लिहा म्हणजे तुमची अजून प्रॅक्टिस होईल. ती एक्झाम्पल सॉल्व करा. नाही आली तर मी मला पर्सनल मेसेज करा व्हॉट्सअपवर मी ते सेंड करेल. नेक्स्ट घ्या इफ x plus 2i plus 15i raised to 6 into y is equal to 7x plus I cube into y plus 4. Then find x and y. They find x plus y. Then find x plus y. So we have equation this. In this term I raised to 4 ची व्हॅल्यू आपण फाइंड करणार आहोत आणि I cube आपल्याला माहिती मायनस I. फर्स्ट वी फाइंड I raised to 6. I raised to 6 फाइंड करताना काय करणार आहे आपण 4 च्या मल्टिपल मध्ये तो लिहिणार आहे. I raised to 6 कसा लिहिता येईल I raised to 4 plus 2. So I raised to 4 into I square. I raised to 4 is 1 and this is I square is minus 1. So answer is minus 1. I raised to 6 कसं लिहिलं I raised to 4 plus 2 प्लस आहे त्यामुळे जो इंडायसेसचे रूल्स आहेत त्याप्रमाणे काय होईल I raised to 4 into I raised to 2 in I raised to 4 is 1 and I square is minus 1. So answer is minus 1. Therefore we have an equation x plus 2i plus 15 I raised to 6 into y is equal to 7x plus I cube into y plus 4. हे कसं लिहिणार आहे आपण therefore x plus 2i plus 15 I raised to 6 is minus 1 into y is equal to 7x plus I cube is minus I and this is y plus 4. So therefore x plus 2i plus 15 into minus 1 minus 15 and this is y.
minus 15y, and this is equal to 7x plus minus चं काय करूया तिथं मायनस करूया, आणि this is y plus 4 into I, plus minus and I into this term, y plus 4 into I. So therefore this is real part. Okay, x minus 15i इकडे लिहूयात आणि हा प्लस 2i इथे लिहूयात इज इक्वल टू हा 7x आणि हा मायनस y plus 4 into I. Now equating the real part and this is imaginary part. Equating the real and imaginary part. We get x minus 15y is equal to 7x. This is equation number first, and 2 is equal to the plus 2a, आणि इथे काय आहे minus y plus 4 मायनसला विसरू नका. आता हे 7x इकडे घेऊया म्हणजे काय होतील ते minus 7x minus हा 7x इकडे घेऊयात फक्त प्लस 7x minus 7x होईल आणि हा प्लस x and this is minus 15y is equal to 0. and ही मायनसची टर्म इकडे आणूयात ती काय होईल प्लस होईल y plus 4 and this is plus 2 is equal to 0. So minus 7x and plus x is minus 6x and this is minus 15y is equal to 0, and this is y plus 6 is equal to 0. This is y plus 6 is equal to 0 means y is equal to minus 6. Now we put this y is equal to minus 6 in this equation. So we have minus 6x minus 15, y is minus 6 is equal to 0. So therefore minus 6x into 6 is 90 plus 90 is equal to 0. So therefore minus 6x आहे तिकडे नेले तर काय होतील प्लस 6x होतील. सो therefore x ला इथे 6 मल्टिप्लाय तो इकडे आणला तर काय होईल डिवाइड होईल. So this is x is equal to 6 ने डिवाइड केलं तर काय येईल ते x is equal to 15. So we have to find x plus y. So therefore x plus y is equal to x is 15 and y is minus 6. So what is the answer? 9. So x plus y is 9.